Mi abuelo me pidió que ocultara mi identidad como presidente del grupo Aurelius durante 3 años, y obedecí obedientemente. Justo cuando el acuerdo de 3 años venció, Mason propuso una ruptura, alegando que no podía ayudarlo en su carrera. El sugro de Mason envió una invitación. Alguien comentó, ¿no es esta la exnovia del novio? ¿Qué es aquí? Esta aquí para causar problemas, ¿verdad? Mi jaya con una sonrisa y le dije, no hay problemas. Este es un evento familiar. La luz de la vela tituló mientras miraba con profundo cariño al hombre que había amado durante 3 años. Cariño, hoy es nuestro tercer aniversario. Tengo una gran noticia que compartir contigo. El hombre frente a mi frunció el seno ligeramente, su expresión carecia de la alegría que yo sentía. Rompemos. Las gélidas palabras escaparon de los labios de Mason con facilidad, dejando matanita. ¿Por qué? Los ojos de Mason eran profundos y insondables. Su significado estaba más allá de mi comprensión. Solo podía esperar que sus palabras fueran en broma. Su rostro seguía siendo atractivo, con rasgos bien definidos que encajaban a la perfección con mis preferencias estéticas. Siempre me ha fascinado la belleza, me he sentido atraída por los hombres atractivos. Incluso sus expresiones de enfado me parecían más atractivas que otras. ¿Y te atreves a preguntar por qué? Claro. Ahora, mi carrera necesita apoyo. ¿Qué puedes ofrecerme parte de lavar la ropa y cocinar? Tareas mundanas que cualquier ama de casa podría manejar mejor que tú. Los dedos de Mason se aferraban con fuerza a la mesa, sus palabras gélidas como dogas infundadas en escarcha, cada sílaba clavándose en mi corazón. Mi apresura a explicar, cariño, mi abuelo y yo teníamos un acuerdo. De hecho, lo tengo. Antes de que pudiera terminar la frase, Mason me interrumpió bruscamente. Basta, abuelo. Abuelo, no paras de mencionar a tu abuelo. A su edad, sigue haciendo trabajos esporádicos. Eso demuestra lo fracassado que fue de joven. Mi da vergüenza siquiera mencionarlo a fura. Las esposas de otros hombres vienen de familias capaces y bien relacionadas. Pero mirad. No puedes ayudarme en nada. Y encima, trajiste un abuelo pasado. Respirando entrecortadamente. ¿Así es como veía a mi abuelo? ¿Sabe que el grupo Aurelius fue fundado por el propio abuelo? ¿Y que soy el mayor accionista del grupo Aurelius? Y en otras palabras, el presidente del grupo Aurelius. La primera vez que conoció a mi abuelo fue en otra de sus empresas dentro del parque logístico, donde lavaba ropa de trabajo y gesticulaba junto a los trabajadores. Cuando se lo present, de repente evitó la mano extendida de mi abuelo, mirando hacia otro lado. La mano de mi abuelo quedó suspendida en el aire mientras sonreía con autodesprecio. Después, mi abuelo dijo que no era el indicado para mi. Pero como me gustaba, mi abuelo no pudo vencer mi terquedad. Finalmente, le prometí a mi abuelo que no me casaría, ni me quedaría embarazada, ni revelaría mi identidad en 3 años. Solo entonces mi abuelo aceptó que saliera con él. Pens, que tiene que ver una relación con la identidad? Debió de ser que mi abuelo le estaba dando demasiadas vueltas. Así que lega un acuerdo con él sin problema. Al principio, Mason tenía un negocio de vinos y sus ingresos eran decentes. A menudo también me daba algo de dinero para mis gastos. Y en cuanto a los asuntos de la empresa, siempre cumplí mi promesa a mi abuelo. Trabajaba a distancia cuando Mason no estaba en casa, asegurándome de que todo se hiciera con discreción. El resto del tiempo, era su compañera de apoyo. Estaba más que dispuesta a ser su mujer, manteniendo nuestra casa perfectamente organizada. Quizás porque mis padres fallecieron prematuramente. Mi abuelo, temiendo que me faltara algo, nunca me dejaba sin dinero. Así que nunca me he preocupado mucho por las finanzas. Más tarde, de repente me di cuenta de que Mason no me había dado ninguna mesada en mucho tiempo. Pensé que tal vez su negocio no iba bien, así que nunca le saqué el tema del dinero. Pensé que, una vez cumplido el contrato de 3 años, revelaría mi identidad, registraría nuestro matrimonio y le dejaría ayudar a administrar la empresa. Seguía prefiriendo quedarme en casa para encargarme de la casa.
En es momento, los rasgos decididos de Mason están llenos de sarcasmo y desdén, lo que contrasta fuertemente con su atractivo. La cena de celebración que había preparado con tanto esmero no la tocó mientras salía heco una furia, dando un portazo. Recuerdo que la primera vez que conocí a Mason fue en el pasillo del hospital. Estaba agachado en un rincón, con lágrimas corriendo por su rostro nítidamente definido. Mira mi alrededor. ¿Era una celebridad grabando una escena? Era tan guapo. Pero en todas direcciones que miraba, no había un solo camarógrafo a la vista. Hola, ¿necesita ayuda? No podía apartar la mirada de su rostro. Cuando me miró, casi me quedé sin aliento. Entre todos los empleados varones de la empresa, nunca había visto a nadie tan guapo. Me miró de arriba abajo. Estoy bien. Gracias por su preocupación. Si un hombre Laura en un hospital, debe ser que sus padres están gravemente enfermos. Yo también me agacho y pregunté con paciencia. Quizás estaba bajo demasiada presión. Compartió abiertamente sus problemas conmigo sin dudarlo. Dijo que a su madre le diagnosticaron cáncer de mama en etapa avanzada y, como su padre falleció prematuramente, habían gastado mucho en gastos médicos antes de su muerte. El médico calculó que la cirugía y la quimioterapia costarían unos 500.000 yuans. Mencionó que actualmente regentaba una licorería, que había abierto con dinero prestado. La inversión inicial aún no se había recuperado, y si la vendiera ahora después de pagar los préstamos, no habría suficiente para cubrir el tratamiento de su madre. No sabía que hacer. Dijo que su madre era la única familia que la cuidaba. Ver su desesperación me dolió un poco. Conoce muy bien el dolor de perder a un ser querido. Mientras hay una posibilidad de curar a tu madre, el dinero no es un problema. Te lo presto. Sus ojos apagados se iluminaron levemente al volver a mirar. ¿Y en serios? Mientras hablaba, la luz de sus ojos se apagó de nuevo y murmuró para sí mismo, ni siquiera nos conocimos. ¿Cómo puedo aceptar tu dinero? Olvídalo. Este es nuestro destino, el mío y el de mi madre. No puedo involucrarte en esto. Tras mucha persuasión, finalmente me dio su número de cuenta bancaria y me agregó como contacto. Cuando le transferí 600.000 y en cuanto vio la notificación de pago, se quedó atenito. Me miró por tercera vez, con un destello de algo desconocido en su mirada. Quizás se había agachado demasiado tiempo, lo que le había entumecido las piernas. Apenas logró levantarse tirando del dobladillo de mi ropa, disculpándose al decir, lo siento. Tu ropa debe ser cara, ¿verdad? La he arrugado. Algún día, cuando tenga dinero, te compraré una milla y te lo pagaré lo antes posible. Gracias por confiar tanto en mi. Temiendo que se sintiera inferior, le dije que mi ropa era una imitación de una marca de lujo. Él, claramente, no lo creyó, asintiendo con una sonrisa. Su sonrisa era absolutamente letal. ¿Cómo podía una persona como ser tan injustamente guapa? Desde entonces, charlamos a menudo, nos hicimos más cercanos. El día de la operación de su madre, la visité en la habitación del hospital. Cuando le dijo a su madre que yo había pagado la operación, 6 un destello de codicia en sus ojos, pero no me importó. Todos tenemos algo de codicia. Está bien, siempre que no sea excesiva. No fue hasta que me alejé de la sala que me di cuenta de que había olvidado mi teléfono. Des dentro de la sala llegó la emoción apenas contenida de su madre. Mason, tienes que aferrarte esta chica. ¿Quién sabe? Si te casas con ella más adelante, no solo no te costará nada, sino que incluso podría pagar por ti. Mason bajó la voz, de espaldas a la puerta de la sala, pero escuché cada palabra con claridad. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo? ¿Podría confiar en una mujer? Quiero abrirme mi propio camino. Me gusta mucho Elena, pero sinceramente creo que tu hijo no es digno de ella. No sé por qué, pero su madre también cambió de tono. Sí, Elena es una buena chica. Deberías apreciarla. Mi visión se nubló, incapaz de ver a través de la malicia de la naturaleza humana. Deberían saber que estaba fuera de la habitación del hospital y dijeron esas palabras deliberadamente para que las escuchara.
En los días siguientes, nuestra relación se intensificó rápidamente, y su madre, tras recibir un tratamiento excelente, se recuperó por completo. Me pregunto en detalle sobre mi situación familiar, como mis padres y mi abuelo, así como sobre mi trabajo y cuánto ganaba al mes. Era sensible y inseguro, así que solo menciono que mis padres fallecieron prematuramente, dejándome dependiente de mi abuelo, y que era escritora independiente. Le dije que el dinero para el tratamiento médico de su madre lo había ahorrado con tanto esmero mi abuelo, destinado a emergencias, y que estaba dispuesto a dárselo sin dudarlo. No podía creer que esas palabras fueran tan crueles y hirientes. Salió de la boca de Mason. Seguramente, debía de estar lidiando con dificultades laborales, lo que lo ponía irritable. Todavía recuerdo que 3 meses después de conocernos, tu fiebre a altas horas de la noche. Como era alérgica, solo podía tomar un antipirético. Insistió en llevarme al hospital, pero me negué a ir a toda costa por cada vez que entró en un hospital, resurge el doloroso recuerdo de la muerte de mis padres en un accidente de coche. Tuvo que ir a varias casas de vecinos antes de encontrar por finis medicamento para bajar la fiebre. Para cuando regreso, y me había cuidado dormida. En mi estado de somnolencia, hoy su voz, tensa y preocupada. Elena, ¿estás bien? No me asustes, Elena. Su voz me despertó. Abrí los ojos y 6 y estaba llorando. Me abrazo fuerte y no me soltó durante un buen rato. Sentía su corazón latir con fuerza. 6 meses después de nuestra relación, me puso un sobre delante, me apretó las manos con fuerza y me dijo, Elena, gracias. Gracias por confiar en mí tan incondicionalmente. Prometo no defraudarte. De ahora en adelante, estarás a cargo de todo mi dinero. Gastarlo por ahora, y cuando gane más, te daré aún más. Aunque la cantidad no era mucha, representaba sus sentimientos por mí. Sin darme cuenta, las lágrimas me llenaron la boca de sabor salado. Me amaba. Debía de estar pasando por momentos difíciles. Después de recomponerme, fue a la licorería de Mason para ver que paraba realmente. Desde que estábamos juntos, solo había ido 2 veces. El cajero detrás del mostrador parecía nervioso al verme y tartamudeó, Elena, que te trae por aquí. Mason, no está en la tienda ahora mismo. Tararí un reconocimiento y pregunté, ¿cómo va el negocio del vino últimamente? ¿Algún problema? El camarero evitó el contacto visual. Elena, no te preocupes. Ningún problema. La avisar a Mason que pasaste por aquí cuando regrese. Quería quedarme un rato más esperando a Mason, pero a juzgar por el tono del camarero, me pareció una sutil insinuación para que me fuera. Al girar para la voz sensual de una mujer llegó desde la trastienda de la vinóteca. Mason, te dije hace tiempo que moverás esta silla. Me acaba de golpear la rodilla. Me duele muchísimo. Con la voz apagada, la figura alta y erguida de Mason emergió del patio trasero. Arrodilándose, massajeó suavemente las rodillas de la mujer con una ternura que casi se le desbordaba en los ojos, completamente ajeno a mi presencia. El camarero habló con atención, Mason, así que estás en casa. Elena ha venido a verte. Solo entonces Mason me vio, con una fugaz expresión de pánico en el rostro. La mujer a su lado oyó el alboroto y se acercó, cruzando de brazos, observándome con air condescendiente. La mujer inmediatamente habló con mordaz sarcasmo. Oh, ¿no es esta la criada de Mason? Q. Aferrada a Mason como un árbol enorme y negándome a soltarlo. Desde que estoy con Mason, todo lo que comía y usaba era de tiendas comunes. Esa ropa de haute couture. Nunca me puse en una sola prenda. Primero, porque tenía miedo de hacerlo sentir inferior, y segundo, para cumplir mi acuerdo con el abuelo. Pase lo que pase, las intenciones del abuelo eran por mi bien. No podía romper el corazón al villo. En un instant, comprendí por qué Mason había roto conmigo. Mirándolo fijamente a la cara, pregunté, ¿ama de leaves? Mason, ¿así es como me presentaste? ¿Quién es? ¿Tu nueva novia? La mano de Mason se posó naturalmente en el hombro de la mujer mientras la miraba a la cara, con un tono amable y tenido de orgullo. Olvid presentarte. Esta es mi novia, Stephanie.
Su familia se dedica al sector inmobiliario, con innumerables cox de lujo y mansions. La expresión del rostro de Mason y en ese momento me dio asco. Mason, es tu novia. Yo q. Acabas de terminar conmigo ella. ¿Has estado siempre flirteando? Me encantan las apariencias, pero sobre todo, me niego a tolerar engaños. Ahora que he visto la verdadera cara de Mason, al instant se ha convertido en nada para mí. Antes de que Mason pudiera decir nada, Stephanie habló. Mason y yo lavamos más de un año saliendo. ¿Q? ¿No lo sabías? Dijo que no sin nada por ti. Y honestamente, mírate a ti misma. ¿Dónde está tu feminidad? Admito que no me he esforzado mucho en mi apariencia estos últimos 2 años, pero Stephanie, con su cara de cirugía plástica y su maquillaje apelmazado, tampoco me parece precisamente una belleza. Con razón Mason ha venido cada vez menos a casa este último año. La solti a Mason una risa fría y la dije, aciq ahora te has casado con una mujer rica. Bueno, felicidades. Se un mantenido puede ser fácil, pero no necesariamente te sentará bien. Mason corrió hacia mí en 2 pasos. Escucha, Elena. De ahora en adelante, se acabó. Sal de mi casa inmediatamente. No dejes que te vuelva a ver. Y no te atrevas a decirle nadie que me conoces. No puedo permitirme esa vergüenza. No pude evitar reírme con rabia. Estás en casa. ¿Lo has olvidado? Esa casa estará en mi nombre. Yo fui quien la pagó. Solo guardé tus pertenencias hasta las 8 p.m. de esta noche. Después, pudes buscarlas en la basura. Un grito furioso estalló detrás de mí. Elena, Zora descarada. ¿Cómo te atreves a intentar quitarme la casa de mi hijo? Él la pagó. ¿Qué derecho tienes a reclamarla? ¿Tan desesperada estás por dinero? Fue la madre de Mason. Tu hijo pagó por. ¿Estás seguro? No olvides que el dinero de tu hospitalización y cirugía lo pagué. Yo fui quien te salvó la vida. Su madre solía parecer honesta, pero quien lo hubiera imaginado. ¿Y que si pagaste? Fues tu quien decidió gastar ese dinero estando con mi hijo. Mírate. ¿Cómo pudes comparar con Stephanie? Su familia es adinerada. Tu es un fracaso sin blanca, siempre gastando el dinero de mi hijo. Y hasta tienes un abuelo obrero. Deberías pensarlo. Tu abuelo es muy mayor y todavía tiene que trabajar. Resulta que ella sabía de Stephanie desde siempre, pero lo mantuvo oculto. Aun más repugnant fue que Mason disfrutara de mis cuidados mientras llamaba a la novia de otro. Nuestra discusión atrajo a una multitud, y algunos rápidamente reconstruirán lo que estaba sucediendo. ¿Qué clase de familia es esta? No tienen moral. Esa pobre chica pagó los gastos médicos y ni siquiera está agradecida. Está permitiendo que su hijo sea un goronero. Es un hombre adulto que vive voluntariamente a costa de otros. ¿Cómo? Patético. Jaja. Los espectadores charlaban sin parar y, al ver que la situación se estaba poniendo fin, Stephanie y Mason intentaron rápidamente llevar a su madre de vuelta a la tienda. Entre la multitud, se escuchó una voz exagerada. Oh, ¿no es Elena, la directora ejecutiva de Aurelius Group? ¿Que los trae por aquí? ¿Y quién son estas personas? Segui la voz y six acaden, una figura prominente en la ciudad. Todos se giraron a mirar con caras de asombro. Alguien murmuró en voz baja, ¿Q? El director ejecutivo de Aurelius Group, en serios? Es tan joven. Stephanie y Mason me miraron de arriba abajo y estallaron en carcajadas. ¿Q ridículo? Solo por robar a un hombre, ahora incluso estás jugando. Mírate bien. ¿Dónde está tu rolo de directora ejecutiva? Como mucho, más bien una tela. Han parado más de 3 años desde que la presidenta del grupo Aurelius regresó al país, y nadie ha visto su verdadero rostro. Y ahora alguien intenta hacer pasar por ella. Menuda broma. Incluso contrataron extras. Jaja. La voz de Stephanie estaba llena de sarcasmo, punzante. Camino hacia mi con pasos cortos, mirándome con desprecio. ¿Admiras el grupo Aurelius? Pues entonces, pídemelo. Puedo levar el grupo Aurelius para que amplies tus horizontes. Frunci el seno ligeramente. Me levas el grupo Aurelius. ¿Trabajas allí? No recuerdo que el grupo Aurelius haya tenido nunca empleados tan desvergonzados.
Stephanie, pensando que la tenía envidia, se puso aún más guapa y levantó la barbilla. Alto. Mi padre es el administrador principal del grupo Aurelius. ¿Quien no lo trataría con el respetuoso título de administrador? Si quieres trabaja en el grupo Aurelius, puedo pedirle a mi padre que te consiga un trabajo de limpieza de baños. El sueldo tampoco está mal. Stephanie se echó a reír a carcajadas, su esbelta figura temblando, mientras Mason no solo no pudo detenerla, sino que incluso se unió a ella. Elena, largue de aquí. No dejes que te vuelva a ver. Que vergüenza. Como pude ser tan ciego como para asociarme con alguien como tú? Caden y se había acercado a mi, Berlindos. Elena, ¿por qué no investigas como Nelson, el administrador del grupo Aurelius, acabó con cox de lujo y mansions? Mason numbers miró a Caden y a mi con desdén. ¿Q? ¿Sigues obsesionado con la actuación? Adelante, compruébalo entonces. Me encantaría ver como mantienes la farsa. Deep habit costa du una fortuna contratar a este actor. Pero mi muad, pero no voy a contraatacar. No tiene sentido discutir. Me di la vuelta y me alejé mientras las voces balonas de Mason y Stephanie se desvanecían en la distancia. Solo entonces Hable. ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo regresaste al campo? Caden parecía disgustado. Vino. Hace siglos. ¿No te dejé un mensaje en el móvil? ¿No lo viste? Sonreí con disculpas y admití la verdad. Lo siento, lo six, pero lo olvidé justo después de leerlo. Caden estaba exasperado. Después de años sin verlo, tipo parecía haber madurado bastante y se había vuelto más guapo que antes. De hecho, los hombres solo se vuelven más guapos con la edad. Pronto, los resultados de la investigación revelaron que el padre de Stephanie era, y en efecto, el mayordomo de Aurelius Group, Nelson. Se encargaba principalmente de todo tipo de compras de la empresa y de los beneficios para los empleados. Cox de lujo y mansions. Aurelius Group trata bien a sus empleados, pero Cox de lujo y mansions, eso es definitivamente excesivo para un mayordomo. Efectivamente, el investigador privado a cargo de la investigación envió nueva información. El padre de Stephanie se había estado aprovechando de su posición para enriquecerse. Hizo que su cuñado actuara como provida y luego vendió los productos a precios elevados a Aurelius Group, dividiendo las ganancias al 50%. Con el volumen anual de compras del grupo Aurelius alcanzando decenas de millones, no era de extrañar que pudiera permitirse cox y mansions de lujo. Mason y Stephanie se conocieron en un cóctel. Stephanie, aprovechando la reputación del grupo Aurelius, abrió una excelente vinótica que prosperaba. En ese cóctel, Mason consiguió un pase de entrada y, en un principio, planeó colar solo para ampliar sus horizontes y luego presuma de ello con sus amigos. Inesperadamente, su impactante apariencia llamó la atención de Stephanie. Al igual que me había atraído inicialmente, empezando por su aspecto, Mason también era alguien que sabía cómo cautivar a las mujeres y conquistarlas. Durante el último año, aproximadamente, Mason había desarrollado una adicción al juego y acumulado deudas enormes. Los ingresos de su negocio de licores no le alcanzaban para cubrirlas, y fue entonces cuando conoció a Stephanie. Stephanie, con sus gastos desmedidos, intervino para saldar las deudas de Mason. Fue durante ese periodo que Mason llegó a casa cada vez más tarde, perdiendo la paciencia con todo en casa. Había cambiado hace tiempo, pero estaba demasiado seguida por mi amor como para notar su transformación. Mi abuelo, que lavaba años sin bebida, hizo una excepción y se sirvió media copa de vino tinto, sin poder disimular una sonrisa. Puse los ojos en blanco. Abuelo, ¿puedes al menos intenta mantener la cara seria? ¿Acabaron de dejar a tu nieta y estás tan feliz? ¿Así es como debería comportarse un abuelo como es debido? El abuelo se esforzó por contener la risa. Sí, debería estar triste, pero de verdad que no puedo sentirme triste por esto. Jaja. El abuelo dio un sorbo de vino. Y en aquel entonces, me di cuenta de que ese chico no servía para nada. Cuando me puse mi ropa de trabajador y fue a estrechar la mano, la esquivo. Fingió no ver. Su enseguida que era un snob que juzga a la gente por su riqueza. Solo una cara bonita sin nada en su interior.
Si, ojalá la hubiera hecho caso al abuelo entonces. Para que perder el tiempo con semejante canalla? Levante mi copa. Vijo president, quidis tranquilo. A partir de mañana me dedicaré a gestionar la empresa. Usted, señor, puede viajar y disfrutar de la vida. Todo lo de casa quedará en mis manos. El abuelo sonreía tanto que se le desaparecieron los ojos. Bien. Bien. Levo 3 años esperando oil de ser eso. Al día siguiente, me presenté en la empresa. Justo el día anterior, mi abuelo estaba deseando ir a pesca con sus viejos amigos, dejando un montón de asuntos de la empresa directamente en mis manos. En los 3 años y medio que levo de vuelta al país, nadie me ha visto. Nunca encendí la cámara durante las videoconferencias. Escucha las empleadas susurrar. ¿Quién habría pensado que nuestra presidenta sería tan joven y guapa? La empresa estaba negociando un importante